Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. One of the Hungarian government's primary objectives was that even pensioners should feel that the country is getting stronger, said Bence Rétvári, State Secretary of the Ministry of Human Resources. The State Secretary recalled that the Fidesz-KDNP government promised back in 2010 to maintain the purchasing power of pensions each and every year. The government had not only upheld this promise, but also exceeded it. The rate of the pension increase has far exceeded the rate of inflation in most years, and as of January this year, pensions will rise by 1.6% compared to last year. The chairman of the Hungarian parliamentary party LMP believes that the government is ignoring several classes and segments of society, that is, the whole of the Hungarian nation. Erzsébet Schmuck explained that a country where fewer and fewer people are part of the middle class and masses of people are impoverished is not strictly viable. She said that the Fidesz-KDNP government, when it came to power in 2010, decided to create its own national bourgeoisie, its own economic elite, if you will. And according to Erzsébet Schmuck, substantial amounts of funds have been transferred by the government from the lower social classes to the upper classes, or this so-called elite. On Monday, police has arrived at the home of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to interrogate him due to allegations of bribery, reported the Israeli media. According to the media reports, the police accuses the Prime Minister of accepting gifts and favors worth hundreds of thousands of shekels, both for himself and his family. People in Israel are already looking forward to the 20th of January. Miri Regev, the minister responsible for culture and sport, declared her attitude towards the outgoing American president. At the end of the Obama era, relations between the US and Israel have deteriorated. The government of the outgoing American president has sabotaged the Jewish state several times in recent times, specifically, most recently in December, when they criticized the expansion of Israeli settlements in the United Nations Security Council, as well as in the media through the State Secretary John Kerry's speech. According to Miri Regev, the responsibility of American foreign policy regarding the increase of terrorism is quite obvious. She also doesn't understand why the Americans are criticizing the decisions of the Israeli government and what the whole thing has to do with the expansion of the settlements. According to the German embassy in the United Kingdom, about 550 British Jews have asked for naturalization in Germany. They are the descendants of those Jews who fled to England from the Nazis. According to a German newspaper, Die Welt, the main motivation for those concerned is that they want to remain EU citizens after Brexit as well, but also due to the fact that Germans are apparently more tolerant towards refugees. The Turkish police have arrested 8 suspects who allegedly played a role in the massacre at the Reina Club in Istanbul on New Year's Eve, where 39 people were killed. Meanwhile, ISIS has taken responsibility for the shooting in the Turkish club. Referring to sources from the Secret Service, the Turkish newspaper Hürriyet wrote that the member of the jihadist organization who committed the attacks came from Central Asia, most likely from Uzbekistan or from Kyrgyzstan. From the perspective of the real estate market, 2017 can be a breakthrough year in Hungary, as several thousand new apartments will be placed on the market, not only in Budapest, but also in Győr, Székesfehérvár, Kecskemét, Miskolc, and Debrecen, explained the analyst of Otthontérkép. Nándor Mester added that these new apartments are still not nearly sufficient to meet the actual needs of the market. For weather, clouds are converging from the northwest and precipitation is expected in several regions across the country, mostly in the form of snow, but also in the form of sleet in more of the western parts of the country. In the north and northeastern part of Hungary, we're expecting between 1 and 6 centimeters of snow. Conditions on the road are expected to be extremely dangerous. West winds will increase all around. Temperatures in the morning will be around -2 and in the afternoon around +1 degrees.
For further news, please turn to our websites on hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garlosch und es folgen die Nachrichten auf Deutsch. Eins der vorrangigen Ziele der Regierung war es, dass die Stärkung des Landes auch für die Rentner spürbar wird, sagte Benzaret Vari, Staatssekretär des Ministeriums für humane Ressourcen. Der Staatssekretär erinnerte daran, dass die Fidesz-KDNP-Regierung im Jahre 2010 versprochen hat, die Kaufkraft der Renten jedes Jahr aufrechtzuerhalten. Die Regierung hätte dieses Versprechen nicht nur eingehalten, sondern auch übertroffen, meinte er. Der Steigerungssatz der Rente hat in den meisten Jahren die Inflationsrate weitaus übertroffen. Ab Januar dieses Jahres werden die Renten im Vergleich zum letzten Jahr um 1,6% steigen, meinte er. Der Fraktionsvorsitzende der ungarischen Partei LMP meint, dass die Regierung sich nicht für alle Segmente der Gesellschaft, also für die gesamte ungarische Nation interessiert. Erzsébet Schmuck erklärte, dass eine Nation, wo immer weniger Menschen zur Mittelschicht gehören und sich massenweise verarmen, nicht lebensfähig ist. Sie meinte, dass die Fidesz-KDNP-Regierung, als sie im Jahre 2010 an die Macht gekommen ist, sich entschlossen hat, ihre eigene nationale Bourgeoisie, ihre eigene Wirtschaftselite zu erschaffen. Dazu hätte die Regierung erhebliche Mengen von Geldern von den unteren Gesellschaftsschichten zu den oberen Schichten übertragen. Am Montag haben Polizisten die Wohnung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu aufgesucht, um ihn wegen der Bestechungsvorwürfe zu verhören, berichteten die israelischen Medien. Laut Medienberichten wirft die Polizei dem Ministerpräsidenten vor, Geschenke und Gefälligkeiten im Wert von Hunderttausenden Schekel für sich und seine Familie angenommen zu haben. Menschen in Israel freuen sich bereits auf den 20. Januar. Die für Kultur und Sport verantwortliche Ministerin Miri Regev erklärte ihre Haltung gegenüber den scheidenden amerikanischen Präsidenten. Am Ende der Obama-Ära verschlechterte sich die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Israel. Die Regierung des scheidenden amerikanischen Präsidenten hat den jüdischen Staat im Dezember mehrmals sabotiert. Zuletzt dadurch, dass sie im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bzw. durch den Außenminister John Kerry auch in den Medien die Erweiterung der israelischen Siedlungen kritisiert haben. Laut Miri Regev steht die Verantwortung der amerikanischen Außenpolitik für die Zunahme des Terrorismus außer Frage. Sie versteht des Weiteren nicht, warum die Amerikaner die Entscheidungen des israelischen Regierungen kritisieren und was das Ganze mit der Erweiterung der Siedlungen zu tun haben soll. Laut der Angaben der deutschen Botschaft haben ungefähr 550 in England lebende Juden um Einbürgerung in Deutschland gebeten. Sie sind die Nachkommen von denjenigen Juden, die von den Nazis nach England geflohen sind. Laut der deutschen Zeitung Die Welt ist die Hauptmotivation der Betroffenen, dass sie auch nach dem Brexit EU-Bürger bleiben wollen, aber auch die tolerantere Haltung Deutschlands gegenüber Flüchtlingen spielt eine wichtige Rolle. Die türkische Polizei hat 8 Verdächtige verhaftet, die vermutlich mit dem im Rainer Club in Istanbul in der Silvesternacht ausgeübten Blutbad, wobei 39 Menschen ums Leben kamen, zu tun hatten. Inzwischen hat die Terroristenorganisation der Islamische Staat die Verantwortung für die Schießerei im türkischen Club übernommen. Unter Hinweis auf Quellen aus dem Geheimdienst schrieb die türkische Zeitung Hürriyet, dass das Mitglied der dschihadistischen Organisation, das den Eingriff verübt hat, aus Zentralasien, wahrscheinlich aus Usbekistan oder Kirgisistan stammt. Aus der Sicht des Immobilienmarktes kann 2017 das Jahr des Durchbruchs sein, da mehrere tausend Neubauten auf den Markt kommen, und zwar nicht nur in Budapest, sondern auch in Győr, Székesfehérvár, Kecskemét, Miskolc und Debrecen, erklärte der Analyst von Otthon Térkép. Nándor Mester fügte noch hinzu, dass die auf den neuen Markt kommenden Neubauten immer noch nicht ausreichend sind, um den tatsächlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und nun zum Wetter.
Aus nordwestlicher Richtung wird es stark bewölkt sein und es ist verstärkt mit Niederschlag zu rechnen. Meistens in der Form von Schnee, aber im westlichen Teil des Landes auch mit Schneeregen. Im nördlichen, nordöstlichen Drittel des Landes kann es bis zwischen 1 und 6 cm Schnee fallen. Es ist also mit winterlichen Straßenverhältnissen ebenfalls zu rechnen. Der westliche Wind nimmt in verschiedenen Teilen des Landes zu. Temperaturen am Morgen werden um die -2 und am Nachmittag um die +1 Grad betragen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Websites www.breuerpress.com bzw. www.hettitv.com. Nun übergebe ich das Wort an Adam für die Nachrichten auf Hebräisch. Vielen Dank. וכעת החדשות בעברית. אחת המטרות החשובות של הממשלה ההונגרית הייתה שהפנסיונרים ההונגרים ירגישו את התחזקות המדינה, אמר בנצלי טברי. מזכיר המדינה במשרד למשאבי אנוש הזכיר שבשנת 2010 ממשלת פידס KDNP הבטיחה לשמור על כוח הקנייה של קצבאות הפנסיה. הממשלה לא רק עמדה בהתחייבות הזו, אלא גם הצליחה להרחיב אותה. במרבית השנים הגמלאים קיבלו העלאות בפנסיה הרבה מעל שיעור האינפלציה. החל מינואר השנה קצבאות הפנסיה גובהות ב-1.6% מאשר בשנה שעברה. מנהיגת סיעת LMP אמרה שלממשלה לא אכפת משכבות ומעמדים שלמים בעם, כלומר לא אכפת להם מהאומה ההונגרית עצמה. ארג'י בית שמוק טענה שמדינה בה מעמד הביניים מתכווץ והמונים הופכים עניים יותר ויותר אינה ברת קיימה. היא הוסיפה שכאשר ממשלת פידס KDNP עלתה לשלטון ב-2010, היא יצרה בורגנות לאומית, אליטה כלכלית שלמה שתומכת במפלגה, צעד שהעביר הכנסות משמעותיות מהשכבות התחתונות אל העליונות. שוטרים הגיעו ביום שני בערב אל דירתו של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, לחקור את האשמות השחיתות שהועלו נגדו, כך דווח בתקשורת הישראלית. על פי העיתונות, המשטרה חושדת שראש הממשלה עצמו ומשפחתו קבלו מתנות וטובות הנאה בשווי של מאות אלפי שקלים. בישראל כבר מצפים ל-20 בינואר. לפי דעתה של מירי רגב, שרת התרבות והספורט, בסוף עידן אובמה, היחסים בין ארצות הברית וישראל השתנו לרעה. ממשלתו של נשיא ארצות הברית היוצא תקף את ישראל מספר פעמים, לאחרונה במועצת הביטחון של האו"ם, ובנאומו מזכיר המדינה ג'ון קרי גם מתח ביקורת בעיתונות על הרחבת ההתנחלויות. לפי מירי רגב, אין עוררין על אחריותה של מדיניות החוץ האמריקאית בהתפשטות הטרור, והיא אינה מבינה קודם כל למה הם תוקפים את החלטות ממשלת ישראל, ובנוסף מה הקשר להרחבת ההתנחלויות. על פי הנתונים של שגרירות גרמניה בבריטניה, בערך 550 יהודים בבריטניה הגישו עד כה בקשה להתאזרחות, אנשים שמשפחותיהם ברחו מהנאצים לבריטניה. לפי האנשים שהסכימו להתראיין לעיתון די ולט, המוטיבציה היא להישאר אזרחי האיחוד האירופי גם לאחר הברקסיט, ובנוסף גם חשוב להם שגרמניה הרבה יותר סובלנית כלפי פליטים מאשר הבריטים. משטרת טורקיה עצרה 8 אנשים שלפי החשד קשורים לטבח במועדון ריינה באיסטנבול בליל הסילבסטר, בו נהרגו 39 בני אדם. בינתיים, דאעש לקחו את האחריות על הירי שבוצע במועדון. העיתון הטורקי הורייט דואן שלפי מקורות מודיעין, חבר בארגון ממרכז אסיה, כנראה מאוזבקיסטן או קירגיסטן, היה מבצע פיגוע. שנת 2017 יכולה להיות נקודת המפנה בשוק הנדל"ן, מכיוון שאלפי דירות חדשות עומדות להיבנות ולהתווסף לשוק, בין היתר בבודפשט, בדיור, בקצ'קמית, בסקיקה שווירבר, במישקולץ ובדברצן, אמר האנליסט של אוטהונטרקאפ. עם זאת, הוסיף נאנדור משטר, מספר הדירות החדשות בשוק לא מתקרב אפילו לצרכים האמיתיים. עכשיו למזג האוויר, ביום רביעי עננים יגיעו מצפון מערב ומצופים משקעים במספר אזורים. מדובר בעיקר בשלג, אבל גשם מעורב בשלג ייתכן במערב הונגריה. בחלק הצפוני, צפון מזרחי של המדינה, אנחנו מצפים בין 1 ל-6 סנטימטרים של שלג, עם תנאים חורפיים במיוחד על הכבישים.
הרוח המערבית מתחזקת גם כן, הטמפרטורות הצפויות הן -2 בבוקר ומעלה 1 אחרי הצהריים. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, אנחנו מאחלים לכם ערב נעים.